ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாத்தீங்கன்னா
சேம் சாக்லேட்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். பட் இதே சாக்லேட் நிறைய இடத்துல இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா சாக்லேட் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க மலேசியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்ல இருந்து வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா
சாக்லேட் வந்து மலேசியால ரொம்ப கம்மி. இந்த சாக்லேட் இந்த இடத்த விட்டீங்கன்னா வேற சாக்லேட் கிடையாது உங்களுக்கு கிடையாது. வெளியில எங்கேயாவது போனீங்க, ஒரு மால் பக்கம்லாம் போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துலயே இவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கு அப்படின்னா மால்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ரொம்ப ஹெவியா தான் இருக்கும். அதனால இந்த மால் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜென்டிங் ஐலாண்ட் நாங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த கேபிள் காருக்கு கீழேயே இருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. சீப் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது, காஸ்ட்லி தான். பட் நீங்க ஒரு மாலுக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்னும் காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு மலேசியாவுக்கு வரீங்க, சாக்லேட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நார்மலான ஒரு ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. அதுக்கு முன்னாடி மலேசியன் சீரிஸ் சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும், அதையும் நீங்க பாருங்க. பிளேலிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணி. பாய்.